Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RV7 channel guys. Oke, di video kali ini saya akan nge-share cara untuk penggantian bearing roda ya. Bearing roda untuk unit Innova Reborn 2016. Jadi kenapa diganti? Karena itu ada ini ya, bunyi gemuruh pada saat jalan, kecepatan sekitar 40 ke atas ataupun lebih ya. Jadi itu bunyinya semakin kita kencang, bunyi semakin keras. Jadi pas kita cek ternyata bearing sebelah depan kanan itu Gregel ya, atau sudah mulai aus. Waktunya untuk penggantian. Oke guys. Oke ya, nanti kita akan ganti untuk bearingnya. Bearing, kemudian ada seal, ada juga nut. Nah, ini untuk barangnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sealnya di situ. Jadi ada seal ya di dekat bearing untuk penutupnya. Dia sebagai penutup debu dan juga untuk kotoran itu biar nggak masuk ke dalam bearing. Ini ada nut. Nut itu sebagai pengunci ya. Jadi nanti biar bearingnya itu nggak lepas. Di sini juga ada bearingnya. Ini bantalan bearing yang akan kita ganti. Ini nomor partnya teman-teman. Oke, ini 3 item ini nanti kita akan lakukan penggantian. Ikuti terus videonya ya guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. town,
to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. Tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, oblivion, oblivion.
guys, tadi udah kita ganti ya untuk bearing depan Innova Reborn-nya. Tadi prosesnya seperti itu, dan kita tadi sudah tes jalan juga ya. Tes jalan itu nggak ada bunyi dengung, nggak ada, sudah normal kembali. Nah, itu part bekasnya tadi di sana ya. Part bekasnya sudah kita taruh ke customer lagi biar dibawa nanti buat bahan bukti. Oke ya, itu aja sih video share dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.